Hello dear students. Hello, good evening. Hello. Yes. Hi all. So today, as I told you in the previous, so today I am trying to discuss 20 days roadmap for getting less than 1000 rank in TJ ICET examination. So in this session, the main agenda of this session is students who are planning to write the TS ICET exam this year. Students who are planning to write the TS ICET examination this year. So they already know the examination dates. So they have the date on June 8th, 2025. The main agenda of this session is students who are planning to write the TS ICET exam this year. Students who are planning to write the TS ICET examination this year. So they already know the examination dates. So they have the date on June 8th, 2025. The main agenda of this session is students who are planning to write the TS ICET exam this year. Students who are planning to write the TS ICET examination this year. So they already know the. Sorry for the interruption. Students, is my voice is audible? Students, please let me know. Please let me know is the voice is audible. Right. Okay. So I guess there is some interruption. So leave about it. So this session main agenda is who are preparing for TS ICET exam this year. So they already know exam will be conducted on June 8th and June 9th. So some of the students, based on the date of application which you have sent to TS ICET, so they may have the exam on June 8th or June 9th. So totally this year they are conducting in 3 shifts, June 8th morning and afternoon, June 9th only morning shift. So out of these 3 shifts, you may get any one of the shift, okay? So you may get on June 8th or June 9th, that depends. So you will be come to know about this when the hall tickets got released. So whether it is June 8th or June 9th, so now if you observe the today's date, so May 15th, so you hardly have 16 plus 8, 24 days. So leaving 2-3 days aside, so taking holidays or some other thing, so remaining all the days which we have in hand is 20 days. So these 20 days, how we have to plan and how we can make this 20 days preparation as very effective to get less than 1000 rank in the final examination, I just want to discuss in this video. So that is what is the main agenda of this session. So the main reason for conducting this session is most of the students is asking for in YouTube, they have seen the comments, most of the students is asking, sir, please help me out and make the 2025 series and all. So for taking those requests into the consideration, I am trying to discuss this. So what I am going to discuss this is 20 days workshop, like 20 days roadmap, and at the same time exam pattern and syllabus analysis. See, till last year we have Kakatiya University who was going to prepare the examination paper, but from this year onwards and this year especially,
Mahatma Gandhi University, which is located in Nalgonda. So they are conducting the TS ICET paper. So TJ ICET paper is set by them. So that's a one thing which we have to remember. And how to prepare for this 20 days and what to focus as per latest syllabus. So you can see the latest syllabus is given with more clear details. I will show you the latest notification details and everything. I'll show what to focus and how we can work out on the next 20 days and complete roadmap to get less than 1000 rank. అసలు 1000 ర్యాంక్ తెచ్చుకోవడం పాసిబుల్ అయినా, ఒకవేళ పాసిబుల్ అయితే మనం ఎన్ని ఎఫర్ట్స్ పెట్టాలి, ఎంత స్కోర్ తెచ్చుకోవాలి, ఎంత స్కోర్ తెచ్చుకుంటే మనకు 1000 ర్యాంక్ లోపల ర్యాంక్ వస్తుంది. సో 1000 ర్యాంక్ బిలో రావడం వల్ల మనకున్న అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అంటే నీకు ఏ టైప్ ఆఫ్ యూనివర్సిటీస్ వస్తాయి, ఫినాన్షియల్గా అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అండ్ ప్రొఫెషనల్గా అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి, ఇవన్నీ డీటెయిల్స్ మనం డిస్కస్ చేద్దాం. సో లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ అవర్ ఫస్ట్ థింగ్. సో యాజ్ పర్ అఫీషియల్ డేట్స్, సో టీజీ ఐసెట్ వెబ్సైట్ పోర్టల్ నుంచి కలెక్ట్ చేసిన యాక్చువల్ డేట్స్ ఇవి. సో యూ కెన్ సీ June 8th రోజు వచ్చేసరికి వీఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ ద 2 sessions. మార్నింగ్ షిఫ్ట్ అండ్ ఆఫ్టర్నూన్ షిఫ్ట్ విల్ బి దేర్ ఆన్ June 8th. సో మార్నింగ్ షిఫ్ట్లో కొంతమందికి ఉంటుంది, ఆఫ్టర్నూన్ షిఫ్ట్లో కొంతమందికి ఉంటుంది. అండ్ అది ఎప్పుడు వస్తుంది సార్, మార్నింగ్ ఉంటుందా ఆఫ్టర్నూన్ ఉంటుందా అనేది మనకి వన్స్ హాల్ టికెట్స్ డౌన్లోడ్ అయితే తెలుస్తుంది. సార్ హాల్ టికెట్స్ ఎప్పుడు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు? సో ఆల్రెడీ అప్లై చేసుకున్న వాళ్ళు సో హాల్ టికెట్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవడానికి ఇంకా టైం ఉంది. ఈ మంత్ 28th మనకి వెనస్డే రోజు హాల్ టికెట్స్ డౌన్లోడ్ అవుతాయి. Okay, so on 28th May you are going to have the hall tickets in the portal. So just by entering your registration number and by entering your rule number, so you date of birth, you will get download with the hall ticket. So I will guide you for that. So anyways, on June 8th and June 9th are going to be our exam dates, and Sunday and Monday. So any one of these 2 dates you are going to have. So ఈ June 8th June 9th ఎగ్జామినేషన్ ఉంది కాబట్టి సో June 8th June 7th కూడా వదిలేసేయండి. June 6th వరకు మీ ప్రిపరేషన్ ఎలా ఉండాలి, ఏ టాపిక్స్ మీద మనం ఫోకస్ చేయాలి అనేది మనం ఒకసారి థింక్ చేద్దాం. సో ఇక్కడ మనం టీజీ ఐసెట్ ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్, సో ఆల్రెడీ ఏపీ ఐసెట్ ఎగ్జామినేషన్ అయిపోయింది. సో ఏపీ ఐసెట్కి టీజీ ఐసెట్కి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది. సో కొంతమంది స్టూడెంట్స్ ఆల్రెడీ ఏపీ ఐసెట్ ఎగ్జామ్ అయిపోయింది కదా, ఏపీ ఐసెట్ ఎగ్జామినేషన్ అయిపోయిన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో సో ఏపీ ఐసెట్ ఎగ్జామినేషన్ పేపర్ చూసి డు నాట్ గెట్ ట్రాప్డ్. సో ఏపీ ఐసెట్ ఎగ్జామినేషన్ పేపర్ డెడ్ ఈజీగా ఉంది. సో మనకి టీజీ ఐసెట్లో అంత ఈజీగా పేపర్ ఇవ్వరు. సో ప్లీజ్ డూ రిమెంబర్ దట్. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటి అంటే ఏపీ ఐసెట్లో మనకి మ్యాథమెటికల్ పార్ట్ తక్కువ ఉంటుంది. సో టీఎస్ ఐసెట్లో మ్యాథమెటికల్ పార్ట్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో ఆ పాయింట్ని మనం మైండ్లో పెట్టుకొని మన ప్రిపరేషన్ని కంటిన్యూ చేయాలి. సో టీజీ ఐసెట్ ఎగ్జామినేషన్ ప్యాటర్న్, ఏపీ ఐసెట్ ఎగ్జామినేషన్ ప్యాటర్న్ డిఫరెంట్, సిలబస్ మాత్రం ఆల్మోస్ట్ సేమ్ ఉంటుంది. సో మీరు ఎగ్జామినేషన్ ప్యాటర్న్ ఒకసారి చూస్తే సో అనలైటికల్ ఎబిలిటీ నుంచి మనకి 75 మార్క్స్ వెయిటేజ్ ఉంది. సో విచ్ ఇస్ సిమిలర్. సో 75 మార్క్స్లో మనకి 20 మార్క్స్ డేటా సఫిషియన్సీ నుంచి కవర్ చేస్తే 55 మార్క్స్ వచ్చేసి ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ నుంచి కవర్ చేస్తున్నారు. అండ్ ఇది సెక్షన్ ఏ. సో ఈ 75 క్వశ్చన్స్ అయిపోయిన తర్వాత సెక్షన్ బి ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ద మ్యాథమెటికల్ ఎబిలిటీ విచ్ ఈజ్ హ్యావింగ్ 75 క్వశ్చన్స్ అండ్ దిస్ 75 క్వశ్చన్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి కవర్డ్ ఫ్రమ్ 3 ఇండివిజువల్ మాడ్యూల్స్. One is arithmetic ability which is having 35 marks of weightage. The other one is algebraic ability which is having 30 marks of weightage. The other one is statistical ability which is having 10 marks of weightage. So manaki ila algebra and arithmetic, statistics 3 topics nunchi cover chesu 75 marks istunaru. And then finally you have a communication ability which is having 50 marks of weightage. So 75 plus 75 which is 150, 150 plus 50 totally 200 marks, and the time allotted for you is going to be 150 minutes. That means 2.5 hours is the time which is given for you. So ఈ 150 minutesలో 200 questions క్రాక్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ థింగ్ మీరు ఎగ్జామినేషన్ ప్యాటర్న్ని అర్థం చేసుకునేటప్పుడు ఒక పాయింట్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన థింగ్ ఏంటి అంటే మనకు టీజీ ఐసెట్లో సబ్జెక్ట్ కంటే చాలా ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అంటే టైం మేనేజ్మెంట్ అనేది చాలా ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్. మనకి ఎంత సబ్జెక్ట్ వచ్చు అని కాదు, మనం విత్ ఇన్ ద టైంలో ఎన్ని క్వశ్చన్స్ మార్క్ చేస్తున్నాం అనేది ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే 150 minutes టైంలో 200 క్వశ్చన్స్ని సాల్వ్ చేయడం అనేది డెఫినెట్లీ ఏ ఛాలెంజింగ్ పార్ట్ ఫర్ ఎవ్రీ హ్యూమన్ బీయింగ్. సో అందరూ 150 minutesలో 200 క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేయలేరు.
సో ఎందుకు సాల్వ్ చేయలేరు అని అంటే మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే 1 minute కంటే తక్కువ టైం ఉంది. అంటే 40 seconds ఇస్ ద టైం విచ్ ఈస్ అలాటెడ్ ఫర్ ఎవ్రీ క్వశ్చన్. సో 40 secondsలో మనము ఆన్సర్ చేయగలగాలి అంటే, సో మనకు 40 secondsలో ఆన్సర్ చేయగలగాలంటే మనము డెఫినెట్గా దాని మీద కొంచెం ట్రైన్ అయి ఉండాలి. అండ్ ఈ 20 days ప్రిపరేషన్లో మీరు ఎక్కువ ఫోకస్ చేయాల్సింది ప్రాక్టీస్ మీద. అండ్ ఈ 20 daysలో ఎన్ని టాపిక్స్ చదవాలి ఏంటి అనేది నేను ఈ వీడియోలో క్లియర్గా డీటెయిల్గా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో ఒక్కసారి మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే టీజీ ఐసెట్లో మనకున్న సెక్షన్స్ ఏంటి? 3 sections. సెక్షన్ ఏ అనలైటికల్ ఎబిలిటీ. సో ఇదే మనకి స్కోరింగ్ మాడ్యూల్. అందరు స్టూడెంట్స్ ఎక్కువగా ఫోకస్ చేయాల్సిన వెరీ వెరీ ఈజీ అండ్ ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ సాల్వబుల్ క్వశ్చన్స్ విచ్ యూ కెన్ సీ ఇన్ అనలైటికల్ ఎబిలిటీ. సో అనలైటికల్ ఎబిలిటీలో రీజనింగ్ మాడ్యూల్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, చాలా ఈజీగా ఉంటాయి. ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ ఎబిలిటీ, అనాలజీ కానీ, ఆడ్ మ్యాన్ అవుట్ కానీ, నెంబర్ సిరీస్, లెటర్ సిరీస్, కోడింగ్ అండ్ డీకోడింగ్ అండ్ క్లాక్స్, క్యాలెండర్స్. సో ఈజీ మాడ్యూల్స్ ఉంటాయి అండ్ ఇట్ ఈస్ ఎ స్కోరింగ్ మాడ్యూల్. సో ప్రతి స్టూడెంట్కి గుడ్ ర్యాంక్ రావాలి అని అంటే ఈ అనలైటికల్ ఎబిలిటీ సెక్షనే మనకి హెల్ప్ చేస్తుంది. సరే ఎందుకు ఇది హెల్ప్ చేస్తుంది అని అంటే దెర్ ఆర్ 2 reasons. వన్ ఈజ్ ద క్వశ్చన్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బీ ఈజీ. మీకు కొన్ని ప్రీ రిక్వజిట్స్ తెలుస్తాయి. అంటే హౌ టు రిమెంబర్ ద స్క్వేర్ నెంబర్స్, క్యూబ్ నెంబర్స్, ఆల్ఫాబెట్స్, A to Z ఆల్ఫాబెట్స్, ప్రైమ్ నెంబర్స్. సో ఈ బేసిక్ థింగ్స్ మీకు ఐడియా ఉండి వీటిని మీరు మెమరైజ్ చేసుకోగలిగితే 1 to 25 squares, 1 to 20 cubes and A to Z ఆల్ఫాబెట్స్ విత్ ద రెస్పెక్ట్ టు పొజిషన్స్ అండ్ 1 to 100 ప్రైమ్ నెంబర్స్, వీటిని కొంచెం మనకి మంచి గ్రిప్లో ఉంటే ఈ 75 questions మనము 45 questions ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు. సో రిమైనింగ్ 35 questions అనేవి డేటా సఫిషియన్సీ అండ్ రిమైనింగ్ 30 అనేవి డేటా సఫిషియన్సీ అండ్ డేటా అనాలిసిస్ నుంచి ఇస్తున్నాడు. 45 questions ఈజ్ కంప్లీట్లీ రీజనింగ్ మాడ్యూల్. సో ఇవి మీరు బేసిక్గా ఈ స్క్వేర్ నెంబర్స్, క్యూబ్ నెంబర్స్, లాజిక్స్ తోటి ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు. అండ్ అవి ఎట్లా సాల్వ్ చేయాలి ఏంటి అని నేను డిస్కస్ చేస్తాను. అండ్ ఇంకొకటి ఇది ఎందుకు స్కోరింగ్ అని అంటే ఒక్కసారి మనకు లాజిక్ అర్థమైతే ఆ క్వశ్చన్స్ని సాల్వ్ చేయడం అనేది డెఫినెట్గా ఎక్కువ టైం పట్టదు. సో మీరు 10 secondsలో చేయొచ్చు, కొన్నిసార్లు 20 seconds, 30 seconds. అంటే ఇవి స్కోరింగ్ అండ్ ఎట్ ది సేమ్ టైం లెస్ టైం కన్స్యూమింగ్. అంటే స్టూడెంట్ ఒకవేళ గుడ్ స్కోర్ తెచ్చుకోవాలి, మంచి ర్యాంక్ తెచ్చుకోవాలి అని అంటే అనలైటికల్ ఎబిలిటీని పర్ఫెక్ట్గా చదివి ఉండాలి, మంచిగా ప్రాక్టీస్ చేసి ఉండాలి. విత్ ఇన్ 20 minutes ఆఫ్ టైంలో ఒక 45 questions సాల్వ్ చేసేటట్టుగా మీరు ప్రిపేర్ అయ్యాలి. సో దీనివల్ల మీకు అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే యూ కెన్ ఏబుల్ టు గెట్ వెరీ గుడ్ స్కోర్. సో ఈ 20 minutes తర్వాత రిమైనింగ్ 30 questionsని ఎట్లా సాల్వ్ చేయాలి, ఏ విధంగా ప్లాన్ చేయాలి అనేది కూడా నేను డిస్కస్ చేస్తాను. సో సెకండ్ వచ్చేసి మ్యాథమెటికల్ ఎబిలిటీ. సో మ్యాథమెటికల్ ఎబిలిటీ అనేది మోడరేట్ టు డిఫికల్ట్గా ఉండే వన్ ఆఫ్ ది మాడ్యూల్. సో దీంట్లో మనకి 75 questions ఉన్నాయి. సో మ్యాథమెటికల్ ఎబిలిటీ అనేది స్కోరింగ్ మాడ్యూల్ కాదు. సో స్కోరింగ్ మాడ్యూల్ ఎందుకు కాదు అని చెప్తున్నా అంటే సో మ్యాథమెటికల్ ఎబిలిటీలో 75 questions ఉన్నాయి. సో మ్యాథమెటికల్ ఎబిలిటీలో ఉన్న ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ని సాల్వ్ చేయడానికి డెఫినెట్గా 1 minute నుంచి 2 minutes టైం పడుతుంది ఏ నార్మల్ స్టూడెంట్కి అయినా. అండ్ నాన్ మ్యాథ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్టూడెంట్స్కి ఇట్ విల్ బి టేకింగ్ మోర్ టైమ్ ఆల్సో. సో ఈ 1 minute to 2 minutes కాబట్టి ఇది మోడరేట్ అండ్ రిపీటెడ్ మోడల్ క్వశ్చన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మ్యాథమెటికల్ ఎబిలిటీలో వాటిని ప్రిపేర్ అవుతే కొంచెం బెటర్. అండ్ ఆ మోడల్స్ ఏంటి అనేది మనం నెక్స్ట్ కమింగ్ లైవ్ సెషన్స్లో డిస్కస్ చేద్దాం. అండ్ ఇది మోడరేట్ టు డిఫికల్ట్. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి కమ్యూనికేషన్ ఎబిలిటీ. ఇట్ ఈస్ అగైన్ ఎ వెరీ ఈజీ మాడ్యూల్ టు ఫోకస్. ఓకే, సో అండ్ ఈజీ మాడ్యూల్ అండ్ మోడరేట్ టు ఈజీ టు మోడరేట్ ఉంటుంది అండ్ ఈజీలీ స్కోరింగ్. సో ఈ 2 స్కోరింగ్ మాడ్యూల్స్ని మీరు ఫోకస్ చేస్తూ మీ ప్రిపరేషన్ని కంటిన్యూ చేయాలి. అంటే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ 20 days నాకేం తెలీదు, నేను ద ఫస్ట్ టైం నేను ఎగ్జామ్ అటెంప్ట్ చేసిన కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్. సో నా డిగ్రీ ఎగ్జామ్స్ ఇప్పుడే అయిపోయినాయి, లాస్ట్ వీక్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు నేను ఫ్రీగా ఉన్నా, ఇప్పుడు నేను ఎట్లా స్టార్ట్ చేయాలి నా ప్రిపరేషన్, నాకు జీరో నాలెడ్జ్ ఉంది అన్న వాళ్ళు ఈ వీడియోని కంప్లీట్గా ఫాలో అవ్వండి. ఐ విల్ గివ్ యూ ద కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ డే బై డే స్కెడ్యూల్. ఈ వీడియో ఒక్కటి చాలు, యూ కెన్ డెఫినెట్లీ గెట్ మోర్ దాన్ 110 marks ఇన్ ద ఫైనల్ ఎగ్జామినేషన్ ఆఫ్ ICET. సో లెవెల్ ఆఫ్ డిఫికల్టీని బట్టి. సో మనకున్న 3 sections వచ్చేసి అనలైటికల్, మ్యాథమెటికల్ అండ్ కమ్యూనికేషన్. అవుట్ ఆఫ్ దీస్ 3 విచ్ ఆర్ ఈజీ ఇస్ అనలైటికల్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బీ ద ఈజీ స్కోరింగ్ మాడ్యూల్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఈజ్ అనదర్ ఈజీ స్కోరింగ్ మాడ్యూల్ విచ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్. సో communication is another easy scoring module which we are going to have. Any doubts you can have, you can just use the live chat.
let's wait. Students, if you have any doubts, you can use the live chat to discuss. Okay, it's audible. Yes, Jagadish is asking, sir, AP వాళ్ళకి ఎలిజిబిలిటీ ఉందా? ఎస్ జగదీష్, ఏపీ వాళ్ళకి ఎందుకు ఎలిజిబిలిటీ లేదు? ఏపీ వాళ్ళకి కూడా ఎలిజిబిలిటీ ఉంది. సో దే కెన్ అప్లై ఫర్ ద ఎగ్జామ్. బట్ ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ ఎగ్జామ్ రాయడానికి ఛాన్స్ ఉంది, బట్ మీకు నాన్ లోకల్ రిజర్వేషన్ మాత్రమే ఉంటుంది. సో అంటే మనకి 5 to 10% రిజర్వేషనే ఉంటుంది. ఎస్, ఓకే ఓకే లెజెండ్, ఐ విల్ యూజ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. సో ఎస్ స్వాతి, ఇట్స్ అ నైస్ క్వశ్చన్. ఓయూలో మనకి సీట్ రావాలి అంటే ఎంత స్కోర్ చేయాలి? వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్. సో అవన్నీ నేను కవర్ చేస్తాను వీడియోలో. సో బేసికల్లీ the easy modules which you have to prepare for the next 20 days is analytical ability and communication ability, some standard questions in mathematical ability. So let's look at what is the detailed syllabus which is given in 2025 syllabus sheet. And if you check the official website, you can see the syllabus, you can see the dates, examination dates and all PDFs. So syllabus PDF which is given in the official website, that directly I have collected this from the official website and trying to discuss. So you can see from data sufficiency we are getting 20 questions. So 20 questions are given in such a way that it was very clearly mentioned 1 to 15 questions are given from mathematical ability. So that means it can be mensuration, it can be percentages, and it can be a algebra question, it can be a time and work question. So 1 to 15 questions are given with the mathematical flavor, and 16 to 20 questions are given in verbal in nature. So mathematical flavor and verbal in nature annadu. Verbal in nature ante, so they may be little reasoning questions or basic decision making type of questions you can see. So those are very easy. So out of mathematical and verbal, so basically the entire data sufficiency module itself is easy, but only thing is students should have a basic knowledge on all the topics to solve data sufficiency. So that's why data sufficiency is not a difficult task, but data sufficiency requires the prior knowledge on all the topics of mathematical and reasoning ability. Then only you can feel very comfortable of solving. But the approach of solving the questions is very easy. Always use the elimination method, so you can easily solve the questions. In the next coming sessions, based on your request in the chat box or based on your request, I'll be taking the continuous live sessions for the next period of time. So that is up to you, based on your comments, based on your response, I'll be taking that. So apart from data sufficiency, the next 55 questions are going to be covered from the problem solving. And out of the 55 questions which you can see in problem solving, 10 questions are covered from analogy, 5 questions are covered from odd man out, 10 questions are covered from number series, and 10 questions are given from data analysis. You can clearly observe from the data analysis, they are clearly mentioning table. There is one table will be available, one bar or pie graph will be available, and one Venn diagram passage analysis question will be given. So this year definitely these 10 questions are distributed in such a way that, so there are 4 questions given from table, 3 questions given from a pie graph, and another 3 questions are given from a Venn diagram. So I will clearly mention, so mostly those are the expected questions. I will discuss the expected questions, so you can prepare those will be very much helpful in your examination. So mostly examination will be replicated with the similar pattern. So because this is official latest notification and latest syllabus which they have given. And then coding and decoding, you have 10 questions and there is 10 marks from the 10 questions in coding and decoding. So one is a comprehension question. So TS ICET is having a tradition of giving a passage type question, that is
trademark question which we can see in TSI set. So TSI set lo oka passage ichi, so passage based cheskoni there is a set of instructions which are given in the passage, and using that set of instructions you can code A to Z, and after coding you can just use that and solve the linked 5 questions which are given under the passage. And then you will be having the 5 individual questions. These are logic based questions. 5 individual questions, these are going to be logic based questions. Okay Pujita, I will explain data sufficiency also. Yeah Habib, I will definitely do that. Okay Islam, I need you want mathematical ability. Yes, we will do that. Yes, Vijay asking a good question. Sir, university change అయింది కదా, సో కాకతీయ యూనివర్సిటీ కాకుండా మహాత్మా గాంధీ యూనివర్సిటీ చేంజ్ అయింది కదా, ఏమన్నా డిఫికల్ట్ ఉంటుందా పేపర్ అని? ఎస్, డెఫినెట్లీ ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ పేపర్ విల్ బీ లిటిల్ డిఫికల్ట్ దాన్ ది యాక్చువల్. సో లాస్ట్ ఇయర్ కూడా పేపర్ యాక్చువల్గా డిఫికల్ట్ వచ్చింది, ఎందుకంటే లాస్ట్ ఇయర్ అనాలిసిస్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే లాస్ట్ ఇయర్ 120 ఈజ్ 130 మార్క్స్ యావరేజ్గా అందరికి వచ్చింది, 120 మార్క్స్. సో లాస్ట్ ఇయర్ బిలో 1000 ర్యాంక్ రావడానికి, అండ్ ఐ విల్ షో యూ దట్ రిజల్ట్స్. 1000 ర్యాంక్ రావాలంటే మనకి ఎన్ని మార్క్స్ రావాలి ఏంటి అనేది. సో లెట్స్ మూవ్ ఫార్వర్డ్. సో అనదర్ 10 మార్క్స్ విల్ బీ కవర్డ్ ఫ్రమ్ డేట్ అండ్ టైమ్ అరేంజ్మెంట్ ప్రాబ్లమ్స్. సో ఇందులో క్యాలెండర్స్ విల్ బీ కవరింగ్ క్లాక్స్, బ్లడ్ రిలేషన్స్, అరైవల్ డిపార్చర్ అండ్ సీటింగ్ అరేంజ్మెంట్, సింబల్స్ అండ్ నోటేషన్. So only these models they will be covering. Okay, so clocks, calendars, blood relations, arrival and departure, and seating arrangement, symbols and notation. So these are the only modules. So this is a very easy module. Out of 75 questions which we can see in analytical ability, everyone who are prepared little bit, they can easily get 50 questions, 50 marks out of 75. 50 to 55 definitely we can expect if they are already taken the training in MY3, if are already preparing from last 2 months, not only for this 10 days, last 2 months is more than enough. If they are preparing from last 2 months, so definitely I am sure they can easily get 60 to 65 marks in the analytical ability section. So coming to the second section, which is mathematical ability. So mathematical ability lo, so you are going to see arithmetic ability, which is having 35 questions. So which will cover the basic laws and indices and certs, so numbers and divisibility rules, LCM and GCD, and ordering of fractions, percentages, profit and loss, partnership, pipes and system, and time and distance, time and work, and areas, volumes, and mensuration, modular arithmetic. So all these are going to cover 35 questions, so 35 marks. And I strongly suggest, if you are preparing mathematical ability very seriously, and if you know little bit about mathematics, and even if you are a math background student or non-math background student, in ICET examination, if you are preparing mathematics, so please focus on the first and third module. So why I am asking you to focus on the first module, I will tell the reason. See, you are already completed your degree. So because you already finished your 3 years of degree, so you may have a chance of getting a placement in your college, right? So but what is the difference between getting a placement with the undergraduation, getting a placement with the post graduation? So you will be having a less package, so and the job role will be little less. So but if you go with the post graduation, the package will be higher. So that means either MBA or MCA. If you are done with the MBA and MCA, the packages which you are going to get is definitely going to vary. So if you are joining in placement in the third degree, so mostly BPO kind of jobs you will be getting. You may not get into the core subject. So this BPO kind of jobs and customer service kind of jobs, those are going to have some very less package, and there is no career growth in it. So that's why I always suggest the students to appear for the MBA or MCA related exams. So doing this higher education will definitely help you. It will change your career growth. So next, one more thing which I want to tell you is, see, when you are doing your MBA and MCA, the other thing which you have to focus is placement. So if you are doing your MBA in any college, you are not going to get placed. That's not the point. If you are doing your MBA and MCA in a top college, then you will have a good placement opportunities. So if the college is having good placement opportunity, will you get the job directly? Definitely no.
So because it again depends on your performance of aptitude reasoning, and at the same time your communication and your interview skills. So these all are going to play the role while you are getting selected in the companies. So that means in the placement examination, after finishing first year, while you are doing second year, you will be getting the placements, and some of the students in first year ending itself, they will be getting the placements. For that, again, aptitude is required. Those aptitude questions are covered from this arithmetic ability only. So please remove this thought from your mind. So I am writing ICET exam. For ICET exam, I am doing this preparation. So arithmetic ability, if examination is over, so I don't want arithmetic ability. It is not going to help in anywhere in my mind. So my life, this kind of mindset people, please calm down and understand. Look at the previous papers. If you are doing MCA, look at the MNC companies, Accenture, Deloitte, Infosys, TCS. So all the MNC companies, when they are doing the hiring the students, they are conducting the written test, which is having aptitude. The syllabus is this, and they will have the reasoning module. So that means do not prepare only for the ICET examination. For this ICET examination, this 20 days, I'll try to help you out to get the less than 1000 rank, but keep it in mind, this is not the end. So aptitude is not going to leave you. So because some students may be thinking, sir, this is I'm not math background student, so what I have to prepare, I'll get if I qualify, that will be enough. If I qualify, that will be enough. Will I need to study all this? See, if you qualify, that's enough. If you will get a college, if you are getting a normal college, what is the use of that? So there is no use, right? If you are getting a normal college, again doing 2 years of education, and after 2 years also you are not going to get any placement, then what is the use? So definitely there is no use, right? So that's the reason. So do the MBA and MCA in best college. For that, good rank is important. So less than 1000 or less than 2000. And at the same time, so this arithmetic plays a very important role. Why I am asking you to remember the statistical ability, why I am asking you to focus on the statistical abilities. See, most of the students who are from BSc and BCom background, that means the degree students who are from degree students. So all these students are having one thing, that is statistics. So mean, mode, median, range is not going to be very different mathematics for them. So these subjects they already studied in the degree. So it may be in the first year or second year, they have a mathematical syllabus. In that, they have done with that. So that's why statistical ability is not going to be entirely different for them. It is easy for them to prepare, but they have written a theory subject. Here it is not a theory subject, it is a MCQ type of question. There will be some strategies. You have to remember the strategies. If you remember the strategies, you will be feeling very comfortable to solve them. So that's why I strongly suggest the students prepare for this 45 marks effectively. At least attempt 30 questions or 30 standard questions. Remember, 30 standard questions. And from algebraic ability, I strongly ask you to do one thing, that is coordinate geometry, which is having 10 marks of weightage. So at least if you prepare for 55 questions, you can able to attempt 30. That will be more than enough. 35 marks. If you are getting remaining, you can do the guesswork, because the reason is you may not able to see all the questions in the exam, that you will definitely get experienced in the examination. So coming to section C, which is communication ability. So in the communication ability, you are going to have 15 marks only from the passages. So you are getting 15 marks from the passages means, see, mock test you can see in the official website Saikiran. So go to ICET official website, there you can see the mock test link and you can apply for the mock test. Rocky, if you want the classes from the basics, please download MY3 exam prep app. We have a separate course for it. You can buy that. So you will be having everything from the starting. It will also helpful for your placements. Sure. So mathematical and communication, I will definitely explain, Akila. So now coming to communication ability, this is again out of 50 marks. So 50 marks is not related to communication. There is only 40 marks are related to communication. So there are 10 marks which are covered from business and computer terminology. Another 15 marks are completed from the comprehension. So that means
out of the 40 marks which you are going to see in the communication, especially communication, 15 marks are gone here. So 25 marks are covered from the grammar based questions. And English is very easy. Where most of the students are facing difficulties, this meaning questions and antonyms and synonyms questions, they will be feeling little difficulty, but these modules they can easily solve, which are idioms and phrasal verbs, articles and prepositions, and verb, tense and voices. These are very easy. So why I am not saying antonyms, synonyms and meaning is not a scoring module is, even if you remember some 1000 words, there will be another word, there is a chance of giving another word. So because antonyms and synonyms vocabulary is like an ocean, so we cannot restrict and we can prepare. So that's why leaving those, remaining is going to be the scoring. That's why out of 50, so at least 15 here, 15 here, 10. So 15, at least 35 marks you can easily aim from this. So 10 marks from this. So this is 10 marks. So 25 plus 15. So 35 to 40 marks is going to be your aim. And you can easily get it. And at the same time, while you are preparing, please look at the previous year papers. Your official website, if you check the ICET official website, so there you can see 2023-2024 model previous papers. And if you want last 10 years or last 15 years model papers, so our previous papers, because ICET examination will repeatedly give the questions from the previous papers. So previous year papers are going to be very important. So previous year papers, if you prepare well from the previous year papers, then you will be getting a good score in the examination. So please focus on the previous year papers. So previous year papers nunchi meeku exam lo same questions వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. అందుకనే ప్రీవియస్ ఇయర్ పేపర్స్ ఫోకస్ చేయండి. లేదు మీకు ప్రీవియస్ ఇయర్ పేపర్స్ దొరకట్లేదు అని అంటే MY3 ఎగ్జామ్ ప్రిప్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేయండి. జస్ట్ రిజిస్టర్ చేసుకోండి. దాంట్లో TS ICET ప్లస్ లైవ్ క్లాసెస్ అనే కోర్సెస్లో మీకు అన్ని ప్రీవియస్ ఇయర్ పేపర్స్, లాస్ట్ 20 years పేపర్స్ ఫ్రీగా అవైలబుల్ ఉన్నాయి. యూ కెన్ యాక్సెస్ దోస్ పేపర్స్, లుక్ ఎట్ how the questions are given from reading comprehension and how the computer terminology, business terminology are given, so that you can plan for it. So that is the syllabus. So most of them know about the syllabus. If you don't know about the syllabus, which whatever I have discussed, that will be more than enough to understand. So now coming to the target. So what is our target? So target is aiming to get Usmania University, your target is aiming to get JNT University, or your target is aiming to get less than 1000 rank. So whatever is the target, so let's assume our target, our mission is to get less than 1000 rank. So if you want to get less than 1000 rank, first of all we should understand what is the last year statistics. So last year 2024 paper, if you observe, there are 80,000 students who appeared for TG ICET exam, and out of 80,000 students, so I have just collected one of the data here. So the student who has secured 101 marks out of 200 marks. So last year paper is a little difficult when it compares to the previous year paper. So 101 marks out of 200 marks. So mostly you will be having the similar range of difficulty. So this person has secured 1000 rank. So what and I wanted to tell you is, the student who got 110 marks has secured 500 rank. So 500 to 1000 rank requires the score of how much? Just 110 marks. So how to aim for 110? So if you are from 110 to 125, definitely your rank will be less than 1000. So aiming for 110 to 125 and is very easy. For this you no need to do any hard work. Think smart. Pick up some easy topics which are going to be very convenient for you and start preparing for it. So you can see ఈ వీడియో కింద నేను డిస్క్రిప్షన్లో యాడ్ చేశాను. వాట్ ఎవర్ ఈస్ ద టాపిక్స్ విచ్ ఆర్ గోయింగ్ టు మెన్షన్డ్ బిలో ద వీడియో డిస్క్రిప్షన్, విచ్ ఈస్ గోయింగ్ టు కవర్ 110 మార్క్స్. ప్లీజ్ ప్రిపేర్ ఫ్రమ్ ఇట్. ఓకే, సో 110 to 125 is more than enough to get below 1000. So aim for this 110 marks. So and where to focus this 110 marks, how to score, and which module you have to score more and which module you have to score less, that you can observe here. So మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే, సో
75 marks. So analytical ability section 75 low. So you are going to see 20 questions from data sufficiency, 55 questions from problem solving. So out of 75, if you aim for at least 45 marks, సో ఈ 45 మార్క్స్ కూడా చాలా ఈజీ. అనాలజీ చాలా ఈజీగా స్కోర్ చేసే మాడ్యూల్ 10 మార్క్స్. ఆడ్ మ్యాన్ అవుట్ ఈజీ స్కోరింగ్, అండ్ సీక్వెన్స్ అండ్ సిరీస్ ఈజీ స్కోరింగ్, కోడింగ్ అండ్ డీకోడింగ్ ఈజీ స్కోరింగ్, డేటా సఫిషియన్సీ. సో అట్లీస్ట్ ఈ టాపిక్స్ అంటే ఈ 5 టాపిక్స్ మీద మీకు గ్రిప్ ఉంటే మీరు డెఫినెట్గా 45 మార్క్స్ స్కోర్ చేయొచ్చు. కానీ 100% ఈ 45 మార్క్స్ రావు కాబట్టి we will also prepare the date and time arrangement problems where we'll see the standard models of clocks, calendars and all. So ivi baga prepare aithe you can definitely get 45 marks. So but only thing is do more practice by looking at the previous year papers. And next, communication ability is another scoring module. So 35 to 40 marks manam easy ga score cheyochu. 15 marks reading comprehension may take time, but reading comprehension questions are not given very much difficult. సో మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే రీడింగ్ కాంప్రిహెన్షన్ క్వశ్చన్స్ ప్రీవియస్ పేపర్స్ మీరు ఒకసారి చూసి యూ కెన్ రియలైజ్ దట్ ద క్వశ్చన్స్ ఆర్ డైరెక్ట్లీ గివెన్ ఫ్రమ్ ద ప్యాసేజ్, ద ఆన్సర్స్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ సైడ్ ద ప్యాసేజ్. ఓన్లీ థింగ్ ఈజ్ యూ జస్ట్ నీడ్ టు స్పెండ్ టైమ్ టు లుక్ ఎట్ దోస్ క్వశ్చన్స్. సో ఇఫ్ యూ look at those questions, if you spend 3 minutes of time for every passage to read, you can definitely able to score the 5 marks out of 5 marks in the reading comprehension. It is not going to be challenging. And the other blanks and grammar based questions which are available in English are going to be easy. Even if you don't know the grammar rules, you can use the plug-in method, plug the option into the question and check whether it is sounding properly or not. If it is sounding properly, you will be able to feel okay, it is right, you can mark it. Still you will have a chance of getting 60% of the correct answers. Then finally, mathematical ability. So out of this, statistical ability 10 marks you can score, and focus more on arithmetic ability where you will be having the questions of number system, percentages, profit and loss, time and work, time and distance and menstruation. And why I am saying those, because those are very much useful. And the other one is, please focus on the coordinate geometry topic, which is having 10 marks of weightage in the exam. So which will definitely give you a score from 30 to 40. So but whatever is the numbers which I have mentioned here, these numbers you have to maintain the accuracy. And so how many questions are over? 110 questions are over. 45, 35, 90 plus 30. Okay, 80 plus 30, 110 marks are over. So this 110 marks, if you are capable of solving by taking 2 hours of time, then you will be left with another 30 minutes of time. This 30 minutes of time you have to work out on guesswork. So whatever is the questions left, we left with 90 questions. So these 90 questions, if the questions are solvable or standard models, you can solve it using the plugin or hidden plugin or process of elimination method. So remaining 90 questions, if you mark anything, by luckily, because we don't have a negative marking in the examination, by luckily you can definitely get 30 out of it. So definitely if you are getting 125 plus, you will be on the top 100 or top 1000. Okay, because last year analysis are like that. So 101 marks, less than 1000 rank, because little difficult paper. And anyways, if you are any paper, 2023 paper also, when I have written the examination, so that time the score was I got 123. The rank was 64. So 125 is plus is always makes you to stand below 100. So 110 to 125 will definitely make you to stand below 1000. And scoring 110 to 125 is very easy. You just look at what are the things which we need to focus, and if you are not able to focus on that, and ఈ 20 days లో మీకు స్టాండర్డ్ ప్రిపరేషన్ కావాలి అని అంటే, you can approach My3 exam prep and download. It is available in Android phone, My3 exam prep mobile app, and which will help you to give all the complete knowledge on every topic. If you spend some at least 6 hours or 7 hours of time, definitely you can stand less than 1000 rank. And if you are not able to willing to buy the course, no issue,
In the description I have given detailed videos, so you can go through the videos, all the topic wise videos. Please watch them. That will be more than enough. That will be enough. And at the same time, an additional point, what we need to do is you have to collect all the previous papers, take up all the questions, okay, and practice them. That will be helping you to get a good score. And coming to normalization, Sultana, normalization is based on the number of students and all. So all the 3 shifts normalization will be done. Okay. So analogy, so 10 marks of weightage, odd man out, which is having 5 marks, sequence and series, coding and decoding 10 marks, date and time arrangement problems 10 marks, where clocks, calendars, blood relations, and arrival, departure, and symbols and notations will be covered. Data sufficiency 20 marks. So aim for these topics at least to score 45 marks. All these topics videos are available in the description of the video. Please go through it. Okay, the students who are not willing to pay and willing to buy the course, so you can use these free resources which are provided by MY3 Academy. So go to the description, every topic and the weightage and the video, the playlist of video. It is not a single video, so you will be seeing the multiple videos on each and every topic. So it will definitely help you. So go through that. That will be very much help you to prepare for your exam. And at the same time, computer and business terminology is having 10 marks in communication ability, and reading comprehension 15 marks, idioms and phrases, so and grammar. So all together you can just work out, you will be able to get 35 to 40 marks. You no need to dig in deeper with the communication ability. మీరు అంత డిఫికల్ట్గా థింక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇంగ్లీష్ మీద. బిజినెస్ కంప్యూటర్ టర్మినాలజీ, బేసిక్ టర్మినాలజీ ఉంటుంది. సో ఆ టర్మినాలజీ లిస్ట్ ఒకసారి వర్కౌట్ చేస్తే యూ కెన్ ఈజీలీ గెట్ ద 10 marks, 10 out of 10, no doubts. And it is another scoring module, it won't take much time. Reading comprehension 15, at least 12-13 marks you can easily get, because all the questions answers are available in the passage itself. So then coming to idioms and phrases, these are very easy. So you'll get 5 marks. So idioms are just like what we say, by looking at the idiom itself you can understand what is the meaning of the idiom. So repeatedly we are getting the questions from the idioms. Okay, so idioms and phrases. And basic grammar, I am not expecting a good score from basic grammar. So out of 20 I am just expecting 50% of the score, because some students may not be very good at English and communication. So but 10 marks you can easily get, which are naturally you can get from your school communication skills or English skills based. So then coming to mathematical ability, aim for 10 marks in algebra by focusing on coordinate geometry and basic algebra. Look at the previous questions, you will understand. And 15 marks from arithmetic ability by focusing on the important topics of number system, percentages, profit and loss, and the questions which are related to mensuration, questions of time and work, and pipes and cistern, and time and distance. And 10 marks you can aim from statistical ability, which is very easy. 6 questions are covered from mean, mode, median, range, and standard deviation, and 4 questions are covered from probability, simple problems on probability. So this is what is your target. So focus on this, and you will be having a clear picture. So you no need to think about, so I have to solve this, I have to remember this, all those things is not required. Just whatever I have mentioned here, so aim for this. If you need any guidance, you keep asking me. We'll be conducting the live sessions for it. Okay, so and how to prepare, what books we need to use, and how to utilize the YouTube resources for the students who are not willing to buy. So for those people, so previous papers I already told you, download MY3 exam prep app. Last 15-20 years papers you can see available freely. You can access them. So previous year papers, so from MY3 exam prep app, so just go to ICET prep, there you can see all the previous year questions. And books, what type of books, if you are most of the students maybe they are very comfortable with the physical books. So a books prepare aithe better. So TS ICET ki best books which are available in the market from so long is SIA publication. So I am not marketing SIA publication, but I can strongly tell SIA publication is the best book for appearing for TS ICET examination. Endukani cheptunna ante, if you look at the SIA publication book, they have crafted the book in such a way that, so data sufficiency, the individual topic data sufficiency, last 10-year papers and previous 15-year paper, last 25 years papers they covered.
So for every topic. So at least if you prepare like that, because ICET will focus more on previous year papers. At least if you prepare from them, you will be definitely feeling very comfortable to solve. So that is the one thing. Then finally, the YouTube videos. So ikkada nenu do you have any questions? Please let me know. So any doubts are there, you can ask me. Students, if you have any doubts, you can now use the chat box. I'm just checking the chat box. If you have any doubts, please let me know. I'll try to clarify. Yeah, one of the student is asking, sir, OUలో రావాలి అని అంటే ఎంత స్కోర్ చేయాలి? సో OUలో రావాలి అని అంటే ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ రిజర్వేషన్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ జనరల్ కేటగిరీ యూ షుడ్ గెట్ 500 ర్యాంక్. $64. Srinivas Rao is asking, university rank is 64. Yeah, Sultana, analogy, we